Всем огромный привет, ребят, Андрей, Сереж, рада вас безумно видеть. Что-то YouTube решил меня просто-напросто сегодня послать, потому что сигнал может быть глобальная задержка. Доброе утро, Найт-Сити! Вчерашний подсчет трупов Колонка закончился включена, на крепкой что тридцаточке. очень смешно Спонсор и забавно. десятки — неистихающие уличные войны в Хейвуде. -1 коп. Так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот в Санто-Доминго отрубила свет. Ребят, Очевидно, такой снова вопрос. ребятся в электросети. Скажите, В Уэстбруке травма-тим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха. сейчас проморгается. Подождем пока. Пасифика. Пока проморгается YouTube. Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Еще раз всем огромный привет, ребят. Во-первых, отпишитесь, как меня слышно. Во-вторых, у меня такой... Привет, Танюш. У меня такой вопрос. Кто знает, до скольки разрешены в нашей стране ремонты по закону? Замечательно, что слышно отлично. Просто, короче, такой прикол, значит. У нас как бы на минуточку 9 вечера. И у нас в доме делают отмостку. И сейчас вот до 7 в рабочие дни. Сегодня рабочий день. Время уже на минуточку 9 вечера, да? Так вот, у нас делают отмостку. Нет, Сереж, нет. До 23 в рабочее время ты чё? Нет, до 7. До 7. Ремонты до 7. Вот такие глобальные, это до 7. Таня права, потому что, да. Потому что до 23, как это... Да, Сереж, ну хорошо. А терпеть до 23 часов терпеть? Шутишь? Ну ладно. Но... Ну, короче, будем считать, что до 7 вечера. Давайте так. Короче, у нас делают отмостку. Мало того, что... ну, благо, что мы живем... у нас окна выходят не во двор, да? Да, любые строительные работы делаются до 7 часов. Вот. И, короче, ну, суть не в этом, ладно. А то, думаю, сейчас вот полгода спорить будем. Так вот, у нас делают отмостку. Да, в том-то и дело запрещены, и они не делаются, как правило. Или... Вот, видишь? Все, так что это законы, да. Так вот. Суть в чем? Эти герои делают отмостку 9 вечера, на минуточку, да? И что происходит? Мало того, что дом ходуном ходит, я представляю, если мы живем, у нас окна выходят на другой двор, я представляю, что творится в том дворе, который, ну, получается, окна выходят во двор в наш. Это вообще капец. И самое... отвратительно, что пахнет гудроном, блин. В нашей квартире пахнет гудроном. Это жуть просто.
Вообще капец. Ну, короче, весело-то тут у нас, как говорится. Вот. Ладно, но мы продолжаем. Так. Пым-пым-пым. Вот. Мы продолжаем. Вот именно, а это вдоль жилого дома. В Пёсий город по моему личному приглашению прибыли важные гости. Не мешайте им. Наша встреча пройдет в черном сапфире. Вход только по приглашению. Если нет приглашения, не лезьте. Если не хотите проблем. На этом все. Да. Оптимистично. Так в том-то и дело, просто что... ну, вам, наверное, не слышно. А я же сижу, и у меня такое ощущение, как будто у нас, блин, землетрясение нафиг. Это капец просто какой-то. Звук техники, плюс еще и это. Вообще капец. Блин. Огонь просто. Так. А что такое? Ну, вам, наверное, не слышно. Ну, у нас, когда ремонт делали вот здесь вот, он всегда в 7 часов, ну, крайний срок в 8, он всегда уходил. То есть его в 7 часов его не было. Вот когда у нас ремонт делали, то есть несколько лет назад, когда вот мы заехали сюда в 18-м году, а в 17-м году нам, ну вот, то есть как раз в 17, точнее, мы въехали в 17-м году, ну, 18-й год мы уже встречались здесь, в этой квартире, и в 17-м году мы, когда приехали, он все работы делал, ну, наш вот этот вот строитель, кто нам ремонт делал, он делал все до 7 часов, он в 7 часов он уже уходил. То есть, но вам, наверное, не слышно. Вот. Да, а у нас неадекватные люди вообще в целом, поэтому добро пожаловать в дурдом. Степа, привет. Спасибо. А тебе приятного просмотра. И всем хорошего настроения. Есть, да, звук посторонний? Что-то типа этого, как будто бы какой-то предмет работает, да, перфоратор там или что-то в этом духе. Или стук какой-то. Понятно. Ну, значит, вам тоже немножко слышно. Ну, короче, если что, на заднем фоне у нас тут это. Но я говорю, благо, что мы живем в это... У нас окна выходят не во двор. Иначе было бы весело. Мафынка, да, мафынка. Да, мафынка. Мафынка. О, теперь его видно. Naturally, the victims' families want him found and appropriately dealt with. Head down there and find Brianna Dolson, the Stack's unofficial representative. She'll fill you in. Happy hunting. Хорошо. Так, мы сейчас сделаем вот что. Мы сейчас сохранимся. Так, мне вот это бы не зачистить.
Ну, я понимаю, что допустимо, но все равно приятного, как говорится, мало. Sorry for interrupting. Name's V. Hands send me. Brianna, I take it? That's right. Все верно. Martha. This man here, he'll help us. We'll give you some space. Okay? Yes. Go. Sorry, emotions are running high right now. Before we start, need to understand who you are. Стёп, это хорошо, потому что мы с тобой что-то даже не поговорили об этом, и я... Меня немножко совесть мучила. Как-то получилось так, что... И извините, Ляйч, что я не отреагировал, но ты молодец. Grew up on the streets of Haywood. Not an easy life, but I pulled through. Never quit. Guessing it's not so different in Dogtown. Except you don't always gotta be given the slip to badges. Not the badges, no. Откопов не надо. That's you introduced. I'm Brianna. 6 years back, the Tigers. Why? I want to make sure that for once, the eddies we've scraped together will buy us justice. Real justice. How'd you put together the scratch for this? All of us here, we pitched in. We've suffered enough. Justice? Means what to you exactly? Definitions vary. Want to hear your take. Leon Rinder doesn't deserve to live. He was a triggerman for Hansen. A murderer. All too familiar with that brand of justice. Good for you. Doesn't change Rinder killing Martha's son, Jason, along with his friends and 4 other residents. Jason, Caleb, Deontay, Omar, Pharrell, Matthias, Elisa, and Tamika. Rinder's not a Bargas soldier anymore. Why? No clue. All I know is he's brutal, cold-blooded, a beast. What's his connection to Hansen? All I know is that Jason was supposed to put Rinder in touch with the Scavs. Scavengers? Jason happened to be involved in some unsavory biz? He was a young man trying to get by in Dogtown. Wasn't no angel, but his heart was... А, мы в этом костюме ходим. Ну ладно. В принципе, почему нет? Пусть. Пусть будет. Martha made sure of that. Why kill all these people? Any reason? Evil is evil. It doesn't need a reason. Martha's boy, Jason, he wanted to become a fixer. He set up some deal, brought Rinder to the stacks. But there was a dispute. Rinder opened fire and, well, we're still scrubbing the blood off the walls. Identified the bodies by their implants. I see. Found this in Jason's body. It's encrypted, but I'm sure you can manage. Feel free to look around. Investigate. There's still plenty of... traces. Rinder will get what's coming to him. I'll make sure of it. Can tell that to Jason's mother. Good. I will. Now you know what we've been through, V. Don't let us down. Can count on me. Rinder's dog tag. Bring it to me. It'll serve as a reminder to this pack of thugs that we're capable of fighting back. I'll do my best. Я постараюсь, да. Так. Ой. А, ну. В принципе, можно и так. Так. Marks like these. I'm thinking 50 cal rounds. Mark 31 HMG. Heavier than a motherfucker lead spitter that did this. Hauling it with a Ganic arm? Not a chance. Classic go-to for Militech Marines. Ex-soldiers like Rinder. Scan didn't pick up traces of other rounds, which would make him the lone shooter.
Жесть. Someone's been collecting different kinds of lead here. But why? When I was little, after shootouts, we'd race to collect any casings we could find. Traded them between ourselves. Must be some kid's stash. Doesn't tell me anything about Rinder, but I can't complain about knowing a little piece of Johnny Silverhand's childhood. Да, очень смешно. О, дрончик. Yeah, pile of scrap. Probably laying here for weeks. Так, что у нас тут? See these combat souls? Must have run up, boosted on the roof of this shack, bashed his leg against a railing. That's a 10-foot jump for a man who's got to weigh at least 360 pounds. Even dino prints like these. So either we're witnessing the fattest fuck who ever jumped, or Rinder's got augmented hamstrings on top of being chromed up like a goddamn tank. It's a riddle, all right. His bounty is now doubled. His description? A big-ass motherfucker with a full faceplate. Ну что, посмотрим тогда, что на крыше. Мы запрыгнуть-то на крышу не сможем, у нас нет таких имплантов. Ограждение, ага. Так. Так, что у нас тут еще можно посмотреть? Так, что? А что мы здесь имеем? Ну-ка. Ой. Блин. Так, взломать чип. Давайте чип взломаем. Чипы. Взломать. Так. Так, 1С, 1С. 5, 1С. Все, окей. 1С, 1С, 5, 1С. Хочет продать боевые импланты.
Маленький мини-танчик. Кстати, Тань, по поводу кибертанчик, да, по поводу выезда из Пёсьего города. Ты спрашивала, можем ли мы выбраться из Пёсьего города. Вот, пожалуйста, вот они границы, ворота Пёсьего города. И YouTube тормозит, Сереж. Мы смогли выбраться из Пёсьего города. Вот. То есть... К слову того, что ты спрашивала, можно ли выбраться из Пёсьего города. Можно. Мы сейчас находимся в районе Пасифики. Вот. Да, то есть без проблем. То есть у нас сейчас, как бы получается, есть пропуск, и мы можем беспрепятственно ездить в район Пёсьего города. То есть в Пёсий город можем спокойно заехать. Можем спокойно... Вот, то есть, как бы... There's a job, V. A journalist, Bree Whitney, has fled into Dogtown. I need you to look after her. She fled. Means I gotta keep her tucked away? No. Bree has a lead. You're to help her complete her investigation. There's a corp on her tail, as she put it. That is all she said. Miss Whitney seems to have some minor trust issues. Right. So where am I meeting this mystery-insistent woman? You'll go to her apartment first, on Skyline West. You're to collect an electronic access card. And no, do not say this card, what's it open? I simply don't know. Contact me once this is sorted. You'll learn more details then. Хорошо, но мы сейчас... Блин. Меня ведет не туда совершенно. Да, беспрепятственно туда можно вернуться, беспрепятственно пройти. То есть вот проходишь границы как бы и все. То есть вот этот вот. То есть у нас как бы имеется пропуск. И все, и мы... И все. Да, нам же обещали пропуск дать, но нам его, собственно говоря, дали.
Да что за херня-то? Ты за это ответишь! Да ладно. Да я и не прячусь особо, знаете. Я особо не прячусь. Я особо не прячусь. Я особо не прячусь, ребят. Я особо не прячусь, чуваки. Наших бьют! Потому что нельзя подставляться! Тебе еще свинца! Конечно. Нет, сука, только не это! Сейчас разберем. Сейчас разберем снаряжение. А чё, мне нравится костюмчик, что-то так. Пёсик позеленел, да-да-да. О, снайперская винтовка. Вау. Скорость атаки у него слабая. Зато дальняя пробиваемость хорошая. Давайте попробуем снайперскую винтовку вот эту проверить. На скорость ее. Так.
1С. Так, ищем этого чувака. О. One of the Bargus vests got Rinder written on it. And prices on its arms and legs. Scavs sold them for parts? No clue. Only thing we do know is the fucker cost an arm and a leg. Hilarious. Let's just find him. His dog tag, whatever's left of him. Ну, значит, будем искать. О! Да-да-да, привет, Сабин. Мы играем. Выполняем заказы чувака, с которым удалось познакомиться наконец-то. Я очень на протяжении всей игры Киберпанки очень хотела познакомиться с вот этим вот, сейчас покажу на карте, вот с этим вот чувачком. Он же тогда скрывался, внешне был за это, а теперь мистер Хэнс. Вот, и мы наконец узнали, как выглядит этот мистер Хэнс. Вот, такая вот история. И так чертовски приятно, что мы наконец с ним смогли познакомиться. Вот. Прям правда, очень приятно, что мы с ним успели познакомиться. Это просто с чем-то. Просто мне всегда хотелось знать, как он выглядит. И вот, пожалуйста, разработчики нам предоставили эту возможность. Так. Угу. Ну, я читать это все не буду. Так, файлы. Список манекенов. Понятно. Так. На 3-м этаже. Окей. Значит, идем на 3-й этаж. Значит, идем на 3-й этаж. No problem. Вообще нет проблем. Я сегодня жесток и беспощаден. Вот. Я сегодня жесток и беспощаден. Ты еще живой? Да в смысле? Странный он какой-то. Ну, на самом деле, мне вот игра, мне на самом деле, еще с самого-самого начала безумно понравилась.
Все, нету. Да, я знаю, я жесток и беспощаден. Да, я злой и страшный фелый... Я злой и втлавстый фелый волк, да. С пистолетом с глуфыфелем. Bloodstains. Almost fresh. Looks like they carved someone up here recently. Здесь кого-то недавно кто-то... Blood on the floor, optical on the table. Interior decoration. Scav edition. Да уж, поработали. Хорошо поработали над дизайном интерьера. Блин, просто вообще. Короче, эта мразь торговала короче, это не он. Понятно. Так. Мышку? Ты имеешь в виду компьютерную мышку? К сожалению, бросить не могу. Я не умею стрелять без мышки. К сожалению. Ви, тут что-то не так. Что такое? Я тебя порву! Да, и тут Ви снова заговорил по-русски. Спасибо. Спасибо, Страж, привет. Ну и где этот придурок? И где этот придурок? Куда делся? Вот ты где. А ну сдохни. Сдохни. Сдохни.
Сдохни. Сдохни. Ух ты! Так, блин. Блять, вот гнида. Свинцовый пир! Гаси его! Блять. Вот сволочь. Вот сволочь. Эта скотина сейчас будет регенерировать, да? Ага. Мразь. Вонючая. Свинцовый пир! Твою же мать! Свинцовый пир! Граната! Свинцовый пир! Гаси его! Граната! Да? Я, например, тоже на такие вопросы не отвечаю. Если кто-то захочет, например, заказать игру какую-либо, да, то, пожалуйста, вот связывайтесь со мной ВКонтакте. Я тоже отвечу на этот вопрос. Быть не может! Вот. И цена будет договорная. То есть, если у меня, допустим, если человек хочет видеть лицензию, допустим, да, то цена будет одна. То есть, потому что игру же надо еще купить, приобрести, правильно? Вот. Сейчас, секунду. Да. И... То есть, и если игра лицензированная, то это одна цена. Плюс, если это еще цены разные будут. Всегда. Я сейчас скажу один раз, и больше я это повторять не буду. Да? Нет, знаешь, Страж, я не собираюсь обсуждать это на стримах. Я тоже не буду решать это вне стрима. Вот. Если кто-то захочет, спросит. И цена будет договорная. То есть я никогда не буду ставить игру, например, в 300 рублей. Цена от 300 и выше. Все будет зависеть от того, какая игра. И какого она года, и по продолжительности. Допустим, если это будет игра, скажем, Киберпанк, да,
допустим, за корпората, за того же, да? Нет, я просто говорю, да? То 300 рублей она стоить не будет. Вот это факт. Вот. То есть, это... Блять, это, по-моему, тварь, по-моему, неубиваемая, ребят. Это скотина, по-моему, неубиваемая, блин. Он регенерирует, говнюк такой. Так, а у нас катаны какие-нибудь есть, блин? Чтобы его зарезать нахрен. А вот есть какая-то... Есть какая-то катана. Давайте мы ее просто сейчас вот поставим. Может, катана его сможем порезать. Где он там? Блять, нет, ни хрена не получается. Да. Нет, страж, никто ни на кого не обижается. И я советую никому не обижаться, потому что у каждого своя тактика и свой подход к... Да, потому что... Потому что, ребят, ну реально, это все-таки... Ви, тут что-то не так. Да, темы. Если кто-то хочет, допустим, я вот хочу заказать игру. Что такое? Списывайся со мной в личке, и мы поговорим. Зашибу нахер. Нет, просто я говорю, что если вы поднимаете тему эту, да, сразу оговорка. Либо модератор говорит такие, что ответ на вопрос, да, чтобы стример на это не отвлекался. Либо... Блять, вот говнюк. Я не знаю, как бить этого говнюка. Его коротит. Ну что, блядь, замкнул? Ну, где этот говнюк? Вот он. Бля, убил. Да, без обид, вот правда, потому что я, ну, как бы, тоже не люблю такие вопросы. Ну, каждому свое. Хотя, знаете, ребят, а это идея прописать Что-то не так. в этом в тексте о том, что если хотите заказать игру, Что такое? вы всегда можете связаться со мной в личном сообщении. Все. Кстати, как вариант. И все. Цена договорная.
Так. Надо что-то другое. Надо какое-то другое, блин, оружие взять. Легкий пулемет. Давайте его вот, ну, пока на снайперку заменим. Посмотрим, что тут. Ну где этот говнюк? Где этот говнюк? Свинцовый пир! Гаси его! Твою же мать! Свинцовый пир! Гаси его! Ну где этот говнюк? По-моему, нет, регенерирует, сволочь. Где? Где это говно? Где этот говнюк? Ну, здесь. Твою же мать! Блин, вот сволочь, а! Вот же ж сильная скотина. Вот сильная гнида, а! Эта сволочь регенерирует, блин. Подождите, а мы можем его закоротить как-то? Давайте ему, не знаю, замыкание какое-нибудь сделаем. Сбой оружия ему сделаем. Гаси его! Так. Перегрев. Оптику заклинило! Свинцовый пир! Гаси его! Да, Сереж, он мощно бьет, я согласна. Где эта тварь? Где эта тварь? Где тварь эта? Где, блин, эта тварь? Сзади. Свинцовый пир!
Оптику заклинило! Вот баран, а. Быть не может! Гаси его! Где эта сволочь? Блять, а. Гаси его! Граната! Ну и где эта сволочь? Где эта скотина? Охренеть! Быть не может! Свинцовый пир! Бля, его регенерирует-то, а. Давайте мы замыкание сделаем. Оптику заклинило! Свинцовый пир! Гаси его! Где этот ублюдок? Свинцовый пир! Все? Все. Все. Мы его убили. Да, мы его ухайдокали. Hey, relax, Chum. Let's talk this through. Not about to off an unarmed man, are you? Rinder? Thought you'd look different. More chromed. I'm Rinder, all right, or at least what's left of him. Guessing you're here on contract. Hanson sent you? I'm here in the name of those people you killed at the stacks. What? Hold on. The stacks? I was there. Someone tried to rip me off, but I didn't kill no one. I've got these blackouts. Ain't always present. I'm sick, okay?
okay? Sounds like you know more than me. You let scavs carve you up like a Thanksgiving turkey. Why? 'Cause I told him to. What do you think? Ну да, как-то мне его жалко, если честно. Might be twisted fucks, but they keep their word. Now you're gonna tell me that hulking slab of a scav that came at me was your ripper? That bumbling buffoon? Just proof they can't guard for shit. You and Hansen, what happened? Left you on the rocks? You got eyes? Tossed me to rot in the gutter. My chooms too. 8 years I gave that asshole. 8 years. Kid enlisted at 20. Had no excuse. Fuck did he think it'd happen? Stuffing himself with combat wear like a piñata. Matter of time for he Думал, burst. что его пронесет. Угу. You killed that kid Jason, along with 7 others. Why? What for? I'm sick, all right? I wanted to pawn my chrome, collect enough scratch to get treated. Jason was my go-between with the local scavs. And here you are, meaning he did his part. Except you tried to give me the Dogtown shakedown first. Started waving his big dick iron. Fucking savage. And then... I can't remember. I was there. Savage what you did. Makes you the Ну, savage. хотя, жалко не жалко, но я не знаю. Что-то мне That I как-то... admit to all the sins I committed? Remembered, forgotten, and all in between? Fine. I regret it, okay? I regret all the years with Hansen. Joined up when I was just a kid. Kept my head down, followed orders. Whatever I did, I'm sorry. As if you know shit about Dogtown anyhow. Dogtown chewed him up, shat him out. Place must be packed with hapless turds like him. Be simpler if it was all Hansen's fault. But that ain't how it works. Tell What me, are you waiting for? what don't I know about Dogtown? It wasn't the scavs trying to fuck me over. It was that shitweasel Jason. Dogtown's teeming with filth like him. Makes Bargus look good in comparison. You see how they live in those cargo containers? Bunch of fucking savages. Can't have folks leaving either, huh? Want you to rot right there beside them. So you say sorry, I forgive you, and then what? You go on your merry way? Off some more peeps? How? What with? Fucking look at me! Look at me! What else have I got to lose, huh? They fucked me over, all of them! Used to be a soldier. Look at me now! Had heaps of time to walk away before you dove off the deep end. I was 20, okay? Put my faith in Hansen. Wasn't the first or last. And make everything my fucking fault now? And those whiny bitches I dropped at the stacks? Fuck them! Fuck Dogtown! I'd burn this shithole to the ground if I could, along with everyone in it! Better choose your next words carefully. Listen to me, just listen! I'm expired goods, a walking corpse. Can't decommission me more than this. Tell him Leon Rinder's dead and you wouldn't even be lying. Do that. The gear I stashed, it's yours. Or no, fuck it! I won't beg. Shoot if you want. Gonna need your dog tag. Hand it over. Here. Take it. So long. Flicking you some coordinates. Just go there. You'll see. And, thanks. По сути, он уже не жилец. Он так и так он умрет. Ну, будем надеяться, что они нас за это не убьют. И что они о нашем, так скажем, про этом не по это.
Say something. Вот хотя я вот думаю, может быть, его взять просто... Просто пристрелить нахрен и все, чтоб не мучился. Ну ладно, подумаем. Folks over the stacks send their regards. Просто чтобы он уже не мучился. А мы его грохнули. Потому что, ну а чё, в смысле... Это... Потому что он все равно уже не жилец. Ему сколько осталось, может. А так он сдохнет с голоду там. А так. Доберемся до тайника, а там... заберем то, что у него там есть в тайнике. И это... Все. Да, я знаю, я жестокий человек. По крайней мере. По крайней мере, моя совесть будет чиста. Ну. А так моя совесть будет чиста просто, и все. Как бы мы ему ускорили, грубо говоря, бы ускорили ему смерть. Все. Ну да. Слишком поздно. Им нельзя ни покупать, ни продавать. Имя мне Легион, ибо нам нет числа. Демоны! Они вырвались из сети! Времени нет! Расскажи всем! Я его чувствую! Так кто? Я его чувствую! Один. Ты чё пристал? Чё тебе надо? Имя мне Легион, ибо нам нет числа. Ты кто такой? Где? Они
вырвались из сети! Времени нет! Расскажи всем! Демоны! Они вырвались из сети! Времени нет! Расскажи всем! Имя мне легион, ибо нам нет числа. Да, Тань, да. Да. Однако, да? Да. Не будем уточнять, что это такое, но все равно, да. Представляешь, да. Да, они серьезно. Они серьезно. Представляешь, да. Видимо, да. А чё такого? Это как? Хотите прикола, ребят? Выбирайте любую, называется. 2 машинки, выбирайте любую. Две наших машинки, выбирайте любую. Пипец. Вот это да. Вот такого бага я не видела. Ну да. Они специально, да, прикол такой. А вот с машинками... Нет, на 2 сразу это... Нельзя, к сожалению. А я была бы рада. На 2 сразу такой раз, и следом за тобой 2. Да, было бы, конечно, прикольно. Да, Сереж, на 2 стульях не усидишь, поэтому... Я не знаю, как, короче, так получилось, но, короче, ребята, вот реально смешно и грешно, но вот 2 машины. Attention, this is Kurt Hansen, the cyber psycho who barged into Dogtown without registering. His bounty is now doubled. His description? A big-ass motherfucker with a full faceplate. Armed, dangerous, unresponsive to any attempts at contact. Fire without warning. Over and out. It's done? Rinder's dead? You didn't let us down, did you? Found Rinder in Pacifika. Dealt with him. Then the son of a bitch got what he deserved. On behalf of all the residents of the Stacks, thank you. It's the least I could do. The target. Is he terminated? Took care of him. Congratulations, then. Contract closed. $8000, 24 репутации, классно. Точнее, уровень 24. Так, знаете что, ребят? У нас тут был, кажется... Ладно,
давайте мы сделаем вот как. Мы подождем сутки. Да? Чтобы нам Рид позвонил. So. Recon's in our rear view now. Get yourself ready and meet me at Alex's. Sure. See you there. Ну мы же здесь недалеко, поэтому бежим. Можно просто пешком добежать. То, что у нас, видите, стрим называется «Правила игры», нам нужно в эти правила, как говорится, в эти правила игры ввязаться. Вот поэтому мы как бы и вяжемся в эти правила игры. Вот. Время местных новостей. Долгожданная казнь Хайкина Шмидта, известного как 27-летний Шмидт признался в убийстве 21 человека. Токио, Сидней и Париж. И теперь направляются к вам. How'd someone like you end up here? My owner bought me from some junk dealers, revamped, reprogrammed, and finally infused me with her spirit. Gape earth and this unhappy wretch entomb, or change my form whence all my sorrows come. The tree still planted in the unfinished part, not wholly vegetative, and heaved her heart. Your programming sounds ancient. What can I get you? Да ничем, просто спросил. Так. Ну да, нас же пропускают тут же. Тут же система безопасности, все такое. Машинку подарили. Если бы подарили... V, you're here. It's about time, too. We're nearly done finalizing the plan. And? How's progress? Just a small difference of opinions, I know. Before NC, we worked in Op in Colombia. Medellin. Song's Not first now, mission. Alex. We have enough to do without digging up ancient history. What happened in Medellin? What was the op there? We had our sights straightened on a guy who sat on the Colombian president's back pocket. Sold him smuggled Corp-Tech. You saying the FIA pulls strings overseas? A lot of what we do doesn't get printed in the norm sheets. Anyway, we used stolen identities on that mission too. Things didn't go exactly as planned, but that's a long story. Think we can spare 60 seconds. Hell, might even learn something about Somi that'll prove useful. All right. Ладно. Our person of interest was one Luis Hernandez, arms trading heavyweight. We aim to plant our own SA in his organization. Alex had adopted the identity of an engineer from Hernandez's entourage. She was our ticket in. She walks in to attend a meeting one day. She sees one of Luis's bikini model girlfriends prancing out on her way to walk his Doполнение. Spending big money on kitsch luxury. It was kind of his MO. So what happened? Well, Somi had put together Hernandez's dossier. Problem was, an important detail slipped through the cracks. The engineer's abject fear of dogs. Cold sweat, shaky hands, soggy pant leg, that kind of fear.
When the Doberman sniffed Alex's knee, she pats him on the head and says, "Who's a good boy?" Then she went to pull up a chair at Hernandez's table. Before she could sit down, they had 2 barrels to her head and one trained at the base of her spine. What did you do? Well, my hands are bound, got a sack on my head. Here a collapsible baton snap into place. Thwack. I did what anyone do in that sitch. I lied my fucking ass off. Don't sit quite straight to this day, though. Okay, back to Night-Siti, folks. With our sights trained on a new target. Мне больше нравится история этого Панам и Мича. Вот там вообще была клевая история. We've parsed the intel from the shard Somi gave us. It's a solid foundation for the mission we want to run. Surveillance, recon, data gathering, planning, it's all done. It's high time we righted some wrongs of the past. Fuck off, Reed. Give it a rest, will ya? Nothing here's your fault. Woman's an adult, made her own decisions. Consequences caught up to her. No, she was manipulated. There was no one around who could have had her back. Here, V. Mission details on this. Stop worrying, Reed. We'll get her out. Save her. I know. And not just her. Ladder goes for you, too. Right. Our objective. To free Somi from under Hansen's duress. Unfortunately, this ain't a normal rescue op. Because... well, she's been infected with something from beyond the Black Wall. A consequence of her service to the NUS and President Myers. I'm not about to pretend I understand the tech wise in-house. The important thing is, if she doesn't get treatment, it'll kill her. The cure is an AI that lives on a neural matrix. Hansen possesses said matrix now. We aim to seize it. So this neural matrix, how much do we know? Experimental tech nested in a mainframe that someone dragged up from deep beneath Dogtown. From a bunker, to be exact. Part of Project Cynosure, a joint US Militech operation mounted in a bid to counter Arasaka's Soul Killer. The Matrix itself is a functional container. It houses an AI from beyond the Black Wall, and its design lets the user deploy the AI for a specific purpose. In our case, to fix you and Songbird. All right. Plan. Let me hear it. Hansen and me with the net runners you already know. The meeting itself is our chance to get close. To Song and the Matrix. Hansen hired the French duo because they worked for Militech years back. They know its security protocols inside out. Also, they're selling Hansen access codes. Handy when Songbird goes to extract the Matrix from the Cynosure mainframe. Hansen's gunning for data from what he knows was a secret Militech NUS research project. He has no idea the neural matrix is in there too. Runners, scans, and behaviorals we have. Now we just need to take those twins out of the equation. Emmerich and Aurora Cassell. We know anything more beyond what we saw firsthand? Yep. Songbird put together full profiles for both. Super short brief. They got their start at Militech and dove in deep. That is, till they learned the pay's better on the dark side. Yeah, I buy that. Sure didn't hide their love of Eddie's. Mm-hmm. They missed that paycheck because they ran into us. We're gonna nab them before they reach Hansen. So we kidnap them. How we want to do this? They're driving a rental while in NT, an exploitable opening. We're gonna track their ride and hijack it before they reach Hansen at the stadium. That's where you come in, V. We'll need you to breach the rental firm's tracking system. Alex will fill you in later. Once we have the runners, you'll take their place. The behavioral imprints are tuned already. And you're rolling all this, Reed? I'm drawing up your exfil route. Once you complete the mission, you need to get out in a hurry. I'll provide transport, make sure the path's clear and problem-free. Brings us to the final stage, right?
Meeting with Hansen. Right. Where you'll sell him the access codes to the mainframe. In other words, the key to unlocking your medicine cabinet. One of you will join Somi in the lab to feed in the codes when needed. Hansen's likely to keep the other at his side. Collateral. I'll stay with Hansen, you'll join Songbird. Once the data floodgates are open, you'll signal me. Gonna disarm Hansen, take him and his guards out. Hansen and his goons. Aim to handle them on your own? Can do a lot more than play dress-up, thank you. Plus, element of total surprise in my corner. Still, sweet of you to worry. Sounds like Flatline and Hansen set in stone. Order came directly from Myers. Confirmed at this stage. He took a potentially lethal swipe at the president of the NUS. And Songbird? We have to rescue her. Myers told you as much herself. All clear? If you have any questions, now's the time to ask. How much have you told Myers? What's she know? That Somi's fallen into the hands of the man who's organized the downing of Space Force 1. Is that all? All for now. Main goal. Want to make sure I'm clear. We're bringing Songbird free from Hansen's iron grip. And seizing tech that's gonna save your lives. You and Alex enter the stadium as Hansen's visiting netrunners. Disguise is our key to the op. First step. What was it again? Securing a trace on the netrunner's car. This bit's on you. Alex will expand on that in a minute. Meanwhile, we'll make sure the personality data and imprints are airtight. Things couldn't be clearer. Let's get to work. So, time we talk nabbing the runners? Cover that in a minute. And any for your thoughts, Alex? About all this? Honestly, still wondering why neither of us went back to DC. Not me, not Reed. They put him to sleep. Saddle you with a Dogtown assignment. Who are you kidding? Say we disobeyed orders, gone back. A dressing down by some bureaucrat would be the worst we'd have had to endure. Think we were both waiting for something, like the downing of Space Force 1. Probably makes us a sad fucking pair of hypocrites. Не буду читать ничего, потому что так получается, что здесь мало что от меня зависит. It's not wrong. So we serve Hansen up on a silver platter. It'll be salutes and handshakes. Shit goes sideways, we're royally fucked. Welcome to the agency. You know Reed better than I do. What he thinks. На самом деле, он хочет добиться. Saving Somi or carrying out a mission. Спасти Соми. Saul imagines he's responsible for her. Always has. Thinks he's responsible for all of us. Hell, even for you, I bet. It's how he keeps his grip on reality, life. With mixed results, mind you. Понятно. And Somi? Соми? Same story as always. Dares, lends Рискует наживать себе проблем, потом как ты их решает раз за разом. Понятно. Intercepting the runners. How do we do that? They're driving a rental. Plans to break into the rental service system. Karen Exotics specializes in rare models. Karen has tracking stations around the city. Gain access to those, we find the car easy. There's a station not far, near Pacifica Serenity Bible Church. Check it out. The stations, how do they work exactly? They ping vehicle IDs across the network, monitor location, tire pressure, all of that. Hack them, and it'll be open season on the runners. Find it hard to believe taking one station will be enough. Rental agencies got rare rides to protect. See if I can find more info. If the one's not enough, we'll improvise. So, breach the station, trace the car. Good. What then? Use this little doodad. It'll pop the locks on the doors, let you take complete control from the trunk. You know, Kabuki's tech wizards sell similar stuff under the counter. Wouldn't ever call it reliable. Well,
Fed tech wizards are just more skilled than kabukis. Better be. When you think your nearest station, scan your surroundings. They're not concealed. Shouldn't be tough to spot. Get right on it. Ну что, покидаем убежище. Ну и, скорее всего, это последнее задание, наверное. Я не знаю точно. Я не знаю точно, последнее это задание или нет. Но если вдруг последнее, то, в принципе, может быть, сегодня и закончим уже даже. Возможно. Вот. Точно не знаю. Эта свалка в 4000 гектаров одна из крупнейших в мире. Там хранятся как биологические, так и ядовитые отходы. В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных, и еще 40 получили серьезные. Получить доступ к передатчику. Хорошо. Возможно. Я сейчас ничего не буду искать. Мне просто важно сюжетку. И вам показать, и себе и у себя посмотреть. То есть у меня цель была чисто сюжетка. Возможно, я не знаю, что дальше будет. И, возможно, нет. Мы сейчас пока будем играть, а там будет видно. Ой, не трогай меня, пожалуйста! Я тебе о чем и говорю, что это места, как в Рейдже, особенно вот это вот место, это все. Я тебе о чем и говорю, Сереж. Очень сильно похожие места, как в Рейдже. Да-да-да. Об этом и речь. Что это не просто. Я не просто это выдумала. Когда я первый раз Пёсий город увидела. Возможно и так. А возможно, знаешь, как вариант, чисто срисовали. Чисто срисовали этот, знаете, что? Это. Ну, может, не плагиат, Сереж. Может быть, они, знаешь, с каких-то городов рисовали. Heads up. I can't talk long, but 2 things, quickly. First, good news. I managed to upgrade your relic's firmware. You'll see what I mean in a minute. Don't worry. Completely painless. Relic upgraded. How'd you manage it? No easy feat, I guess, tweaking tech that advanced. Let's say I've had extra time on my hands. More than I expected. Don't worry. We're getting you out of there. I know. First, good news, you said. Is there a second thing? Right. It's super important. Stays between us. It's gotta. Proof of my trust. I'm sending you coordinates. Come after dark. We should be able to talk freely. Okay, need to Delta. But see you soon. Ну ладно, давайте. Давайте мы все-таки съездим к Соме. Поговорим с Соми. Мне просто интересно, что она скажет. Да, ребят, я просто говорю то, что, скорее всего, знаешь, даже не то, чтобы, Сереж, сплагиатели, а, возможно, видишь, возможно, взяли просто-напросто город. Ну,
как бы вот из... Просто похожий город взяли и под это сделали под, как говорится. Мне кажется, это было именно так сделано. Упс. Упс, прости, чувак. Я не хотел. Ну да, Серж, разрабам виднее, я согласна. Я согласна, что разрабам виднее. Они видят Пёсий город таким, ну, ради бога, это как бы их дело. Here we are. You and me, face to face. Sure we're alone. Wouldn't want any unpleasant surprises. No surprises. Никаких сюрпризов. Except maybe you're already one of us. Don't trust a soul. This spot. Didn't pick it at random, I guess. Мне кажется, это место вроде не случайно. Just right. Ну да. Wanted to show you something. Means a lot to me. Could help put some things in perspective. And it means I trust you. Come over here. Давайте с ней поговорим, потому что... А вот это место очень сильно напоминает убежище котят в игре Stray. So what's so special about this place? Lived just 2 blocks off. While Вот. I was here in NC on assignment. Хотите верьте, хотите нет. Как бы смешно это ни звучало, но... Locals come here after sunset. Fire up grills, crack open beers, talk about nothing in particular. Ну... I'd swing by here. Я говорю, со всех игр пособирали куски. All of it. Every inch is special. Reminds me of Brooklyn. Actually from there. Wouldn't mind hearing about it. Brooklyn. Got this memory. It was the night before I raided a Militech data fort. I'm sitting out on my fire escape. Just lit a J. Down on the street, I see a party starting. There's playful screams and laughter. Someone's blasting funk from their stoop. I hear Willie too. Sells the best scout dogs around. He's shit-talking one of his chooms. And there's bonfire smoke in the air. Safe. Familiar. Were they celebrating something? Yeah. A Thursday. Авось не заметят, ну да. Know how you feel. Wasn't anything like Brooklyn, my home, but... Got a memory you cherish? It never gets peaceful where I'm from. Just know that wherever I am in the world, feels like I'm walking Haywood streets. Yearning to go back. Can't rewind the clock, V. By the time you realize you missed something, it's usually too late. Suppose we should get back to the here and now. Songbird, need you to be straight with me. I helped Hansen spring the trap on Myers. My end of the deal,
in exchange for the neural matrix. I down the plane, deliver Myers, yes. But blast her out of the sky, then hunt her down? Wasn't what we agreed. You betrayed her. Not just her. Nothing went according to plan. What a fucking mess. Sent Myers' entire flight crew to an early grave. Myers herself too, almost. Ground the plane. That was the plan. Didn't expect he'd blow it to shit. Not much of an excuse, I know. Да-да-да, я усыпила из того, что было. Это точно, в точку, вот. В точку. Я думала, ты спасешь Майерс и заберу матрицу, и мы вместе сбежим, пока... Теперь он ставит мне уже другие условия. Он знает, что ему придется ответить за покушение. He's hoping it's data he can use as leverage against the NUS. Says that's my ticket to freedom, but as soon as he gets his hands on it, I'm dead. I just know it. Ну да, он это может. I fucked everything up. I know, V. But I had no choice. Always got a choice, son. Always. Выбор есть всегда, даже сейчас. Нет, не в моем случае. Для Майерса и новых Соединенных Штатов я просто еще одно орудие убийства. Инструмент для... Ну да. Burden of past mistakes. We both bear it. It ain't easy. Me for the biochip, you for the black wall. You mean to say it's my fault? No, just that when you try to save yourself, it's usually somebody else who pays the price. Мне тоже ее жалко, Тань, безумно жалко. Понимаешь? В любом случае. Мы в любом будем случае пытаться ее спасти. Only question is, after everything you just heard, feel the same way about me? Давно хотел спросить, как оно тебе ходишь за черный заслон? Как на тебе сказывается, что ходишь на черный заслон? Знаешь, такое чувство, когда стареешь, стараешься вспомнить адрес, по которому я могу рассчитать всю каждую снежинки, которая упадет мне на голову, но не помню голос своей мамы. Иногда я теряю контроль, вернее, как будто отдаю его кому-то. Это очень пугающее чувство. Помню, как было с Химерой, мне тоже стало страшно. Ого. И мне все чаще кажется, словно кто-то стоит у меня за спиной, хотя там никого и нет. О, Господи, вот это чувство, когда за спиной кто-то стоит, а там никого нет, это я, испытала на собственной шкуре, и я никому, честно говоря, такого не пожелаю. Ты не доверяешь Риду, он хочет спасти тебе жизнь. Ха, один раз он уже меня спас. Услышал про неудачную атаку на Милитех и заявился... В тот день эта девочка умерла. Перед тобой то, что родилась на свет. Ну, как бы не то, чтобы умер, а... Да, я вот про это и говорю, что это, и знаешь... My home burned down when I was forced to trade warm Brooklyn brick for sterile Washington walls. I have nowhere to go back to.
feeling this is the first time you've been honest with me. Yeah. With you and С myself. тобой и с собой. I need to get away. From Kurt, the NUSA, Reed, from everything. Speaking of, out of everybody out there, you saw Hansen as a trusty ally. Seriously? Ну, я про это тоже и говорю. В любом случае, понимаешь, даже в играх, даже в реальной жизни, это все равно в любом случае это ничего хорошего. That's why I enlisted you too. Найт-Сити's just a pit stop along your escape route. That was always the plan, wasn't it? Yeah. It's just... things got complicated. Messy. Certainly didn't expect my old agency chums to get involved. Or to find myself caged by Kurt. I'm fleeing, V. Gotta get out. And to do that, I need you. 'Cause you know how it is. How am I to know this isn't an elaborate con? Be nice to have some kind of guarantee. I can't give you one, sorry. But I've shown you my trust. I mean, you're free to sell me out to Reed, right? Or trust me enough to save us both. No guarantee for either of us. Fair deal, I say. Okay. Say I believe you. What's the next step? We go through with the mission. Grab the neural matrix. While Reed and Alex grapple with Hansen, we make our getaway. And then? You help me skip town. I already cut a deal with the Black Clinic far, far from Night-City. There, the Rippers can access the Matrix and use an algorithm to create a prototype of our cure. They'll need me present to run their tests. The moment they're finished, I'll send word. And that's it. Everything. Like a weight off my shoulders, honestly. Now, I have to ask. You're in this because you understand me? Or because I promised to save your life? Can't be both. You'd fit right in DC. Just enough truth, but not too much. I'll take what I can get. I guess that's all. I suppose you should call Reed. Let him know all set for the meet with Hansen. Давайте мы получим доступ к передатчику. Хотя... Нам же, подождите, ребят, нам же нужно еще к передатчику. Ой. Упали. Или сразу звоните Риду. Я даже не знаю. Я тут даже не знаю, как быть. Status report. Reed, hey, I'm Nova. Thanks. How are you? Put a cold beer in front of me once this is all over. Then we'll have time to chat. For now, fill me in on what you managed to get done. So me contacted me. Got news. Let me hear it. Well, first off, we've been greenlit. Our VIP's ready to be served. Music to my ears. What else? Songbird opened up a bit about her sitch. It's looking bad. Real bad. His techs are only shot. I hear you. I do. All the more reason to focus on the mission in front of us. Get our hands on that cure. But Reed, what Somi spilled,
We really need to talk. I know, but later. Not a topic for the hollow. We need that car tracking, so get to work. We'll go from there. Once you get the encryption key from this system, let me know immediately. Так, хорошо. Теперь мы, значит, вызываем машину. Так, давайте мотоцикл возьмем наш. Возьмем наш, заберем наш мотоцикл. Ну, в смысле, на мотоцикле поедем. Вот. Ну, да, Таня, я понимаю, в играх не так, но знаешь тоже. И в играх, и да вообще в любом случае, везде страшно, когда ты идешь по улице, например, и у тебя ощущение, что за тобой, блядь, следят. Ты оборачиваешься, там нафиг никого. Мне тоже знакомо это чувство. Да, вот это киберплотва, да, точно. Поездим на киберплотве сегодня, да. Хватит на кибертанке ездить. В конце концов, надо разнообразить свои. Опять этот... как его? Это... Как его называют? Песчаная буря. Эй, осторожнее! О, мотоцикл. Так. Передатчик. Allô? Pas du monde là? C'est nous qui guérissons! Да, да, ребят, давненько не было киберплотвы, да. В этом плане, да. Поэтому я и решила разнообразить. У меня проблема, Алекс. Чтобы получить ключ шифрования, нужно взломать. Fuck.
Бля, погоди секунду. Okay, got another station for Попробуй you to try. сходить в... Ой. Так, тихо, подождите. Сейчас. Hold on. Let me ping the station remotely. Try to save us some time. Clever. О, давай. Улыбится, сидит. No response. Think standing around's gonna help? It might. А вдруг? Think we're good with just one more? It's a car rental company, for Christ's sake. How sophisticated a system can they have? Let's get to it. Good luck out there. And raise Reed soon as you grab that encryption key. Так. Да, это сложнее, чем я думала. Ну ладно. Еще не видно ни хрена, вообще капец. О, машинки новые появились. Они не только по Пёсьему городу ездят, но еще и... До встречи. И передает мне привет сестре. Передам, если увидимся. Она ведь у меня теперь вся в работе. Может, кто туда заехал? Там воняет, и друзья у тебя странные. Я скучно тебе. Кто-нибудь, помогите! Давненько мы не сохранялись. Ну, хотя игра сама сохранила, но тем не менее. Иди сюда! Я тебе покажу, как надо! Перезаряжаюсь! Приложите эту сволочь повольнее! Сука! Цель подбита! Салют! Ну, понесла! Детному вильза!
Looking for something? Won't find it here. Nothing to find. Да. It ain't working? Jesus. You want a hint? I can tell you how to fix it if you really want to fix it. Old people need help with this stuff sometimes. So, yeah. Turn it off first. Then, turn it back on. You know, I can tell you where to look for the on button for 1,000 ads. Interested? Thanks, but no thanks. Be fine on my own. Sure. Yeah, totally. What about 10? I'll help you for 10 ads, too. Okay. Eddies are all yours. Nova. Done deal. So, Switch. Where is it? I don't know exactly. Around here. Telling you where to look, not where to find it. Just like I said. We'll play hot and cold. If you're close or far, we'll holler hot or cold. Let's start playing. You'll get it. Warmer! Getting hot! Так, стоп. Like we said, ice cold. Warmer, getting hot. Colder. Ice cold. Warmer. Warmer. Getting hot. Warmer. Colder. Warmer. Hot. Red hot. Да я бы и сам нашел. What the fuck? My BD! No! And the best fucking bit, too! Jackass power grid? Woohoo! Yeah! We're back on, baby! You got 2 surefire fixes. Yo! Don't even think about flatlining here. I ain't gonna touch a corpse. This gotta be what having a fucking stroke feels like.
Да, выключить снова, включить классика, да. Ну, почти. Несколько часов подождать звонка Рида. Мне нужно несколько часов. Давайте мы сейчас так. Знаете, мы что сейчас сделаем? Мы сейчас найдем терминал. Сейчас сохранимся. Найдем терминал, да? Вот. И, ну, вот этот не терминал, а вот этот точку перемещения, точку доступа. Вот. Мы найдем сейчас точку доступа и переместимся в какой-нибудь район Пёсьего города и там тусуемся. Ну, давайте. Во, как раз отлично. Уже лечу, как говорится. Как раз я и хотела Я хотела где-то потусоваться, но вот мне судьба, видите, сама предоставила такую возможность. Так, Пёсий город. Вот как раз здесь, рядышком. Отлично. Вообще огонь. Вообще классно. Вообще огонь. Как раз огонь. Hey, you made it. Got a head start. A drink to calm the nerves. Thought I'd be a no-show? In the habit of considering every possible outcome. I wrote you because I needed someone to talk to. Someone outside the firm. And not some total rando. To take my mind off the mission. Not worry about being someone else for a millisec. Hope that makes sense. You want to be alone with your nerves, huh? Always used to tell myself, cut the jitters, Alex, you don't get nervous. But for a while now, I've been trying to be more honest with myself. I just want to be a normal fucking person for a little bit. Myself, specifically. Just me. Just Alex. This happen often? These moments you pine for your old self? Lately, all the time. But I know the old me is long gone. I'm a different person now. Somewhere under all these masks. Say, you ever think about who you'd be now? If, you know, life had taken a different turn? I'd probably be running the streets. Haywood at least, that I know. Padre might have something to say about that. You know each other? Well, I know him. Kinda doubt he's got a file on me. To your health. Okay, now you. Who would you be if not a secret agent and master of disguise? An actor. No hesitation there. Always dreamed of seeing my face on a show bill. I love musicals especially. Seriously? Call me old-fashioned. So yeah,
Guess I'd be a brain dance star. What's so special about musicals? The world in song is much more beautiful than in reality. Intensely so. Plus, I just like to dance. To our dreams. For they alone keep us sane. Ain't that the truth? Чем-то по нам напоминает. Немножко. Ooh, I love this song. О, обожаю эту песню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там за песня? Да, она мне тоже нравится. Она мне по нам напоминает чем-то. Такая тоже миленькая, тоже прикольная. И что-то у меня подозрение, что сейчас это дойдет до... Романтику устроим под конец. Почему бы и да? Bustin' moves? Can't say I do. What gave it away? Wasn't thinking of dancing, but never mind. Да, вот танцы пошли. Выпивка была, танцы пошли. Чай, кофе, потанцуем. Да-да, и вот танцы пошли. Может, дойдет еще до чего-нибудь. Как это обычно бывает. Не будем ничего останавливать. We'll see you on BD posters in no time. I know it. First, retirement. А, все, ну ладно. See you soon, V. Ну ладно. Ну, попили. А мы знаете, что сейчас сделаем? Мы сейчас тоже, чтобы это все было быстрее. Хотя, знаете, ребят. Нет. Все-таки попробуем рискнуть. Hey, I got the encryption key for Karen Exotics. Nice work. V, one other thing. You need new chrome. An implant that accommodates behavioral imprints. I'm sending you deets for a clinic. The doc will be expecting you. Just tell the Ripper you know she collects unification war trinkets. She'll know you came with my blessing. How about we go to the moth for a cold one? I told him why. Да, только танцорками все это и ограничилось. Ну и ладно. В моей жизни я... Разговор с близкой подругой. Мы просто делились своими мыслями без всяких скрытых мотивов. За столько лет я в агентстве привыкаешь подбирать каждое слово, каждый жест. Все время... К сожалению, знаю. Ну да. Я увидела в тебе то, что иногда замечаю в зеркале.
зверя в клетке, который еще надеется вырваться на волю. Тем больше причин держаться вместе. Ну, как бы да. Так. Не толкайся. Hello? Hello? You Frida? Yes, and we're closed. Name's V. That means nothing to me. I'm not taking any new customers. Sorry to inconvenience you. Got something might interest you. I doubt it. Here you collect trinkets. Unification War era. Mm-hmm. Come in. Do you know why we have rules? Procedures? To goddamn follow them. V, good to see you. А, вот он-то где. Huh. Here to see me? Things are in flux. Situation's changing fast. I thought we should talk. I'm here about Somi. I spent hours wrapping my head around this, putting myself in her shoes. I needed to understand what she must have been going through to resort to treason. Basing your expectations on the woman you used to know, not on who she is today. Common denominators remain in place. She's trapped, not just here and now, but going months back. Hell, actually years. I blame Myers, the sore loser. Does her damnedest to avoid it. Songbird, the Blackwall, dirty tricks meant to give her a competitive edge. It's no wonder Somi doesn't trust anyone, except maybe you, a little. Считаешь, что Сойка должна доверять тебе, а не мне? С ее стороны это логично. Я сам виноват. Разве ты мог что-то сделать иначе? Что-то мог. Сойка знает, что ее ждет. Она... She lives to see tomorrow and every day after. That's what matters. Myers needs her alive, sure, but forgive and forget the attempt on her life? Never. Myers might not forgive her, but doesn't mean I can. What you trying to sell me, Reed? Что ты меня хочешь тянуть? Nothing. Ни во что. Просто хочу с тобой договориться. Okay. Ну ладно. We break the chain Hansen wrapped around her neck. Then Мы what? отобьем ее у Хансена. Что дальше? We stow away somewhere safe. Ask some questions. Establish some common ground. Once I get the answers I'm looking for, I'll personally help it disappear. From everyone, everywhere, including Myers. Want to ask you a few questions, huh? To understand her side. Got an idea already of what I'll hear. System broke her. Almost took her life. Like it did mine. As for me, well, my time's well past. But Somi's still worth saving. You know, some would call that treason. Tell me something I don't know. I got contacts in Europe. We'll find the best clinic, put you two back together, fix what's broken. Once we have your cure in hand.
But I need to help Somi first. She's lost, and I'm concerned she doesn't know what she's doing. You don't trust her? What I don't trust is the shit from beyond the black wall and the attendant paranoia. Both in play here, I'm afraid. She has another plan in mind. I'm damn sure of it. Somi, she reached out. Wasn't telling the whole truth before. Months out, off the grid. Has a plan for right after we take down Hansen. Gonna make a run for it. Slip out of Night-City. I thank you, V, for your candor. This means a lot to me. Да я не знаю, кому верить, если честно. I have something for you. Our best minds in DC cooked it up. Icebreaker. Silver bullet against any fortified netrunner. Farida will feed it into your system during surgery. Use that, and Somi will drop unconscious within a minute. We can't take any chances, and when she wakes up, she'll wake up at home. She could sense the breaker. Not talking about some run-of-the-mill runner here. It's meta-heuristic hyper-aggressive tech, cobbled together by a literal army of experts. If she does sense it, it won't matter. No one out there, alone, could withstand something like this. Sure this soft will work? Doubt it's been tested on anyone's Songbird's level. From what they tell me, this program can anticipate what she'll do before she even thinks to do it. By the time you cut one thread, it's already found another. A precision-guided weapon designed to evade countermeasures. Okay. How do I use it? Fire it up when you're both jacked into the mainframe. At that moment, Somi's door will be wide open. This'll turn to shit. Все это плохо кончится. Who says it has to? Dunno, man. But say you do corner her. Expect the unexpected, if you know what I mean. There comes a time when all expectations are null and void. Right now, we're focusing on saving your lives. Talking time will come later. It's time I was on my way. I leave you in Farida's able hands. Call me once you're done here. The sooner we begin, the sooner we finish. Okay, no time to lose. Tush, meet chair. Okay. Anesthesia incoming. Don't worry, it's the good stuff. Relax and submit. An ID modding implant is complicated tech, true. But the procedure is surprisingly simple. So, you a Night-City native? Yet more questions. Did they tell you nothing about not delving? But, yes. I'm from Watson. Oh, you gotta know Victor then. He's a chum. You would truly be better off keeping things like that to yourself. Okay. Anesthesia is taking hold.
How many fingers am I holding up? Stop fidgeting. You want it to be crooked? Not now, Johnny. Fuck off, please. You missed me. Warms the cockles. Truly. I should have put you completely under. So tell me, what's it feel like to be a traitor? Interesting way of saying undercover FIA agent. Shit, actually bought into this. They send you to a fancy party, stroke your ego, and now you're some kind of super spy? What's next? Fucking gold medal? Ticker tape parade? A statue? A national holiday? Kids home from school? What the fuck? But seriously, found yourself in a shit-tastic situation. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. The master spy and the agent unloosed. Tragedy, comedy, or both. Think one of them's trying to dupe me. No, they're both telling the truth. I mean, might be muddy on the nitty-gritty, but their motivations are plain and clear. Survival. It's her be-all and end-all. That and she's a walking, talking nuke. The kind that keeps making mistakes, never knowing which one's gonna set her off. And Reed? Bastard and me are one and the same. If I hadn't ghosted the army, I'd have become a Reed myself. Live and die by our principles. That's the tragedy, V. Someone's gonna play victim to the other's good intentions. Try not to forget that when you're standing over that fucking overgrown neuro drive. Reader Songbird. What would you do in my shoes, Johnny? Да. I am in your shoes, dumbass. For every gone choice you make. But I can't do dick. But honest to God, V, not fucking around? I don't know. Got no goddamn clue. Well done. The facial morph implant is online. Now all you need is a behavioral imprint. And do me a favor. Don't tell me what you need this for. Thanks for everything. Uh-huh. Right. Круто. Hey, procedure's a wrap. V, I hope you're not feeling too raw post Farida's work. It's time to intercept and supplant the netrunners. Just one hiccup. Our access to Karen Exotics was cut. They must have discovered us. Wait. Я знаю, у нас все получится. Обязательно главное, верь в себя и не трать время на размышления. Сомнения только мешают. До скорой встречи. Короче, не знаю, как получится. Ну, как получится, так получится. Как получится, так получится. Тупит, да. Тупил, да. Ну, извините, ребят. Now I'm gonna need you to confirm a visual for me. Scan the vehicles in your area. One's bound to be them. Снайпер.
visual on our targets. See a convoy. Hansen's goons. Doubt the runners would have a security escort, though. I'll keep watching. Additional support for the stadium, most likely. Так, тихо. Clean so far. No sign of their ride. No sign of their ride. Got a total Cortez blocking the road. Traffic's piling up. Car's basic, run of the mill. Definitely not them. Can we keep looking? Couple of bikers. Don't expect they'd swap out 4 wheels for 2 last minute. Nah, not this style. On to the next. There they are. No question. Both runners are inside. Got the signal? Got it. Not gonna slip off our radar anymore. Good work. Still early for the meet with Hansen. They'll stop, kill time somewhere. Okay, they're stationary. And out of the car. Walking towards the club now. V, you're clear to head for the car. Get to it. Are you in position? Here we are. Damn. Preem ride. Hey, you're not there to window shop. Whoa. Deja vu. Ну, я так не могу по-другому. Я извиняюсь за... Good. Last check now. Make sure you're ready to roll. Should be good. Just give me 1 sec. Why? What are you doing? Tweaking the ice. Kinda half-baked, way it's set up now. Fine. Just no unnecessary risks. And done. Not bad. Now, we wait. Our VIPs are back. They're about to get in. Time to focus up. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me relooker au saphir.
Oh, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De Hanson, je veux dire. Okay, V, take control. Okay, back in the car now. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Emmerich, sonne l'alarme! On a besoin d'aide! Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez! J'essaie de reprendre le contrôle! Блин! They're playing defense, and they're good. Да ёперный театр! J'arrive pas à la couper. Блин, вот это жестко. On est coupé. Mais merde! Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Ого, вы жестокие, ребят. What in the fuck? Да, ребят, вы жестокие. Fuck, you wiped them. What'd you think we'd do? Bind their hands with duct tape, shove socks in their mouths, and wait for them to wriggle free and call for help? This ain't no game, V. It's a simple choice. Them or us. I chose да. us. It's a game. Your fucking spy game. They weren't playing. They were innocent. Да. That's not quite how I describe two pro-criminals. Да, близнецами. These innocents, as you call them, wouldn't hesitate to rob you for everything you've got, or put a bullet in your back. Alright, we have fresh disguises already, but you still need to lift the access codes off them. Aurora's the one to check for those. Sure she's the one with the codes? Definitely. Her brother transfers his memories to external databanks, and he's had these stolen before. They wouldn't risk losing these codes. All right, codes transferred. Так, сейчас. Taking the wheel. Ну, понятно, короче, она будет ей, мы им. Окей. Как оно работает? V, behavioral imprint, now. А, понятно. Понятно. Да, мы становимся им, короче.
Она ей становится, а мы становимся им. То есть, если сейчас мы откроем... This on? Oh shit, my voice. Oh, nice. Hang on, that's me. What the hell? Prim, right? Give it a whirl. Introduce yourself. Must do more than morph your face and voice. Gotta alter your biochem makeup, affecting behavior. Peeps are little more than the brain Ушастый такой. chemicals that make them up. Он смешной такой, ушастый, реально. New hormonal cocktail. Okay, here goes. Emmerich Cassel. That it? Well, yeah. Well, sounded like him at least. It can feel like a real trip at first, but you'll get used to it. Take a sec, collect yourself, then we move. Hansen's waiting. Alex, it just hit me. This'll be our last stop together. I haven't forgotten our deal. Maya's greenlit it. A diplomatic mission. No end date. Call it early retirement. Thanks much, Reed. Any pre-op jitters? Kinda, I guess. But... hearing a but in there. It's just, more than anything, I miss this. Ready, Aurore? Fucking bet I am. Tech's a natural fit for you. Sound just like him. Okay, let's get to it. Alright, stadium. Дельтуем. See you there. Так, ребят, знаете чего? Я думаю. Давайте мы вот этот вот момент, да, оставим на потом. То есть на следующее. Remember, name's Emmerich Cassel. Let me let you in on my secret about how to be someone else. Ask yourself 3 questions. What do they fear? What do they want? What's their deepest secret? Понятно. Короче, да, мы вот на этом закончим. Сейчас я сохранюсь. Вот, потому что завтра стрима не будет. Значит, тогда в пятницу мы попытаемся закончить Киберпанк, да? Вот, я хотела поиграть в... Все-таки я хотела поиграть в Паука, но мы закончим Киберпанк в пятницу. Завтра стрима не будет, поэтому в пятницу стрим состоится, и мы закончим. Я надеюсь, что это будет финал Киберпанка. Вот. Поэтому всем огромное спасибо, кто был. Подписывайтесь на канал, смотрите в записи, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до пятницы. Также в 5 по Москве. Всем пока.